In 2000, well, last year Thailand experienced an increase of foreigner arrivals, especially after the second half of the year when they fully opened the borders. So the year ended with 11 million foreign arrivals, higher than the anticipated 10 millions, but still far from the 40 millions peak during pre-pandemic in 2019. So Thailand reopened the borders a bit earlier than other countries in the region. So the tourist industry recovered by 27% last year compared to 23% in the Asian Pacific average, but still much lower than the world average at 80%. So this year we are expecting to reach 70%. Also during the pandemic, hotel operators were focusing in the occupancy levels. So they target domestic demand. So they lowered the room rates, and they after the reopening, they shift the strategy to foreigner arrivals, and they shift the strategy to target the new group, increase the rates. So we saw in December last year how they increased their rates to pre-COVID levels, and even surpassing them in some destination like Phuket. So this is what happened last year. For the outlook of 2023, it's very positive, basically because of the end of the pandemic. We're supposed to be in the post-pandemic era. And also because of the tourism spend-up demand and economic growth, I think expected to be like something between 3 or 4% this year. Well, the recovery of visitors started last year, so we accelerate this year, and we expect it to be at pre-COVID levels late next year. So the Thai tourism has demonstrated the resilience and quick rebound after negative events. We saw that after the floods in 2011, or the political instability around 2014-15, and also the Phuket boat accident in 2018. So when looking at recent figures from the first 2 months of the year, we have seen that the industry recovered by 60% of pre-COVID levels, and occupancy levels reach an average of 72%, which is double than last year. So for this year, we are expecting to see 28 million foreigner arrivals. From these figures, 7 to 8 millions will come from China, hopefully. So because they end in the zero COVID policy early this year, so the growth of Chinese tourists will increase gradually throughout the year. I believe that people want us to reconnect, and especially Chinese people, after a extended lockdown period, they probably will prioritize traveling over any other kind of spending. In terms of occupancy levels, I don't think we will see the pre-COVID levels this year, but room rates will probably reach pre-COVID levels, even surpassing them. In terms of segment, so last year the influx of foreigner arrivals didn't benefit all the hotel segments equally. So we saw that luxury hotels were more benefited more from the foreign arrivals. So this year we expect to see other segments like economy and mid-scale to improve their performance with the back of tour groups and MICE travelers.
Lastly, we will also see the revenue from food and beverage to be a big part of the total revenue in the hotels and not only the room side. Okay, thank you very much, Carlos. ครับผมสิ่งที่ทางคุณคาร์ลอสได้อธิบายนะครับท่านก็จะให้ภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปดูในปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า strategy ของทางเจ้าของกิจการในแง่ของโรงแรมนะครับก็ใช้วิธีในการลดราคานะครับเฉลี่ยต่อคืนเพื่อจะดึงดูดผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทยนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะครับก็จะมีการดันในเรื่องของตัวค่าเช่าที่สูงขึ้นนะครับซึ่งก็ได้ในส่งจากคนจีนนะครับที่กลับมาในประเทศนะครับซึ่งสิ่งที่ทางคุณคาร์ลอสนะครับก็ได้มองไว้ว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเห็น2สิ่งนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตัวของโรงแรมนะครับ1ก็คือราคาเฉลี่ยต่อคืนก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัว occupancy rate เนี่ยนะครับก็อาจจะกลับไปอยู่ในอัตราที่ประมาณสัก 70% ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเมื่อมีการปรับตัวในแง่ของ occupancy rate นะครับก็จะส่งผลทำให้ค่าบริการในแง่ของอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับจากการเปิดตัวนะครับหรือว่าจากการเปิดประเทศนะครับนำกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวของคนจีนกลับเข้ามาเนี่ยมีส่วนเป็นนัยสำคัญนะครับในการทำให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้นนะครับในปีนี้นะครับ so may I ask for the next questions on your side so what is the key challenge do you anticipate to the Thai market in these years well the pandemic has made people more concerned about health and safety. So during the pandemic, we saw hotels implementing protocols, health and safety protocols, such as more regular cleaning or minimize the contact, like contactless check-in, check-out, keyless entry, or digital menus and the restaurants. So actually, everything everything's related to how hotels are approaching the technology to improve the overall guest experience. So I think these changes will continue. Yeah, and another point would be like the guests they put more emphasis in the outdoor spaces and outdoor activities, and also maybe sustainability and eco-friendliness. So we will see that all the hotels that adapt to these changing preferences will be more successful. Well, regarding sustainability and ESG, I think that new hotels will tend to apply for this or get this type of green certifications, and we have seen that in the hotel market, in the office market, but not so in the hotel market. So I think this trend we might see this year or the coming years.